Welcome again to ako si Elmo TV. On this video is ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng load retailer gamit ang ating eCash account. First is kailangan na ma-download ang Unified Product mobile app sa Google Play Store. Just type in Unified Products and Services. So this is it. Ito po yung itsura ng ating Unified Products and Services mobile app na ating kailangang i-install sa ating phone. Click nyo lang po ang install para magamit natin sa pagre-register ng personal details ni load retailer na nire-require ng system. And yun is ipapakita ko sa inyo on this video. Going forward tayo sa video tutorial, pakisamahan nyo po ako na tapusin ang video na to until the end. Just a recap. So, ang pinakaunang dapat gawin ni load retailer is i-download and install ang Unified mobile app sa mobile phone, di ba? Now, on this part, is ipapakita ko sa inyo kung paano yung registration and details ni load retailer. But, keep this in mind, na before mag-proceed sa registration, very important na naka-log in or naka-online ang Facebook. And one more thing na requirement is kailangan inserted yung mobile number or SIM na i-validate sa system. Let us proceed now sa pagre-register ng ating load retailer. As a reminder, and based on what we've learned in this video, na kailangan is naka-online ang Facebook and click natin yung signing in using Facebook para makapag-log in. Now we're going to log in on our mobile app. Punta tayo dito sa ating Unified mobile app. And click natin yung sign in using Facebook. And here are the details required na i-fill ni load retailer. Choose natin yung country, Philippines, okay. Then itatype lang dyan yung mobile number. And then click validate, yung tinuturo ni blinking arrow. And then right after, enter din natin yung email address. And the same thing, click din natin yung validate. And then, enter nyo lang yung transaction password na preferred nyo. And then, i-confirm nyo lang yung transaction password on the next line. Then, and then, hit confirm. Ganun lang kadali, guys. Once na-registered na si load retailer, ganito yung makikita niya when he or she logged in by signing in using Facebook. Okay? You will notice na null yung makikita mo, NULL, makikita mo sa screen, instead na name mo as load retailer. Below ng null, yung NULL na yon is yung tinatawag na reg code na nag-i-start sa UF0000 followed by 5 digits. Yung reg code like nang nakikita nyo sa screen ang ibibigay ni load retailer sa Unified dealer na nag-activate sa kanyang SIM every time na need niyang magpapondo sa kanyang load wallet and magamit niya for loading purpose or loading business niya. Hope it's clear. You can write your comment below dyan po sa ating comment section for any clarification regarding loading activation. Let us log in on our eCash system para maipakita ko sa inyo yung mga loading services na pwede nating pagkakitaan. Sa Unified Dealer, you will notice na we'll log in by entering our username and password. Not like kay load retailer na naglo-log in by signing using Facebook. I am just showing you this for the sake of this video tutorial. Okay, we logged in. Yan yung load wallet na kailangan puntahan nyo para magamit nyo yung loading services. So, ang kukontakin mo para magkaroon ng laman ang load wallet mo if you're a load retailer na is yung Unified dealer na nag-activate ng yung SIM. O ganun lang yun. Ibibigay mo lang yung reg code as I've mentioned earlier.
So, pupunta tayo dito sa 3 vertical lines on top left corner. And pupunta tayo dito sa ating loading. So, mayroon tayong domestic and international loading. For domestic loading, mayroon tayong regular and special load to all telcos. Telcos means telephone companies like Smart, Globe, and Sun. Gaya ng nakikita nyo sa screen. So, meron tayong regular, special, and prepaid. So, yung prepaid natin is like Signal, pwede kayong mag-load ng Signal, pwede kayong mag-load ng PLDT, Sky Cable, GSAT, ESET, etc. etc. Just have a tour na lang or browse nyo na lang ang system once you became a unified load dealer para makita nyo yung lahat ng mga services. So, yung pagkakaiba nga pala dito sa regular, ang Smart, pwede kang mag-load ng 30, 60, 100, 150, or 200, something like that. Tapos, pwede kang mag-add ng 3 pesos sa bawat load na i-retail mo sa iyong customer. So, kay Globe naman and Sun, pwede yung mga 10 pesos, 20, 30, 40, 50, 70, ganun. Not like, si ano lang talaga yung medyo kakaiba si Smart. Yan. Tapos, ito yung mga special load natin. So, yan. Bigyan ko lang kayo ng konting overview. So, ilalagay nyo lang yung amount, tapos yung mobile number, tapos dito yung transaction password. Ito yung transaction password na ni-register mo from the start na mag-avail ka as a load retailer. Yun. Ito yung importance nito. So, ito naman yung special. Punta naman tayo dito sa, for example, select natin yung Smart. Then yan, meron tayo nito, Smart Prepaid, all out. So, yan. I-browse nyo na lang yung ano, kapag load retailer na kayo. So, makikita nyo lahat yan. Ayan, ayan. Tapos, click naman natin yung Globe. Click natin yung load type. So, ayan. From the start, makikita nyo yun sa inyong screen. So, mamimili kayo dyan para sa inyong mga customer. Then, ganun din yung Sun. Bigyan ko lang kayo ng overview regarding sa kung ano yung nasa system kapag load retailer na kayo. Yung pwede nyo may offer sa ating mga client. So, yan. And then, punta naman tayo dito sa prepaid. So, yan. Select natin tong game cards. So, makikita nyo lahat yun dyan. Okay. Yan, may Garena, G-Credit, Kingdom, Level Up, MOL Points. So, yan. Browse nyo lang din para makita nyo lahat ng mga pwede natin i-offer sa ating clients. Tapos, call cards. So, yan. May mga call cards din tayo. 500, 100, Sun, Globe, and Smart. Nandyan po lahat. Available on our system. And then, click natin tong others. So, yan. Meron tayong Blink 125, Signal 200, 300, 450, 500, 600, Dream Satellite, ESET, ayan, Globe Line, Google Play, sorry, G Pinoy, GSAT, etc. etc. This is an added info nga pala mga guys, and you will encounter nga pala this notification especially kapag you're a new load retailer, new franchisee, and or new member ni Unified. And even kapag gumagamit ka ng other different device or gadget. So, punta tayo sa photos. Yan. Okay, kapag na-encounter nyo yan, do not panic and instead, basahin lang po and intindihin yung notification or message. However, all you need to do is to proceed directly on your email address na na-link or na-register ninyo prior to registering your eCash or load retailer account. And then, on your email na na-receive, just click nyo lang yung activate and then you can click dismiss right after. Once na na-click nyo na yung activation doon sa na-receive nyo na email. And lastly, pwede na kayong magre-log in on your system whether you are signing in by using your username and password and or signing in using Facebook. And that's it. We're done. I do hope na may natutunan kayo on our video.
and see you again on our next uploaded video. Thank you for watching and have a nice day everyone. Bye!